beneath, kana wa kindu kimaine maria me muhuro wa thi, or that is in the water under the earth. Ndukanacinamĩrĩre kana ũcitungatĩre. You shall not bow down to them nor serve them. Nĩgũkorwo niĩ Jehova Ngai waku ndĩ Ngai ũiru. Why the Lord your God am a jealous God, Ngakinyĩria ciana waganu wa maithe, visiting the iniquity of the fathers nginya rũciaro rwa gatatũ na rwa kana rwa andũ arĩa mathũire, upon the children to the third and the fourth generations of those who hate me, na ngaiguĩra andũ ngiri na ngiri tha o arĩa manyendete na makaigua maathani makwa. but showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. Ndũkanagwete rĩĩtwa rĩa Jehova Ngai waku na itherũ. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Nĩgũkorwo Jehova ndakoiga atĩ mũndũ ndehĩtie ũrĩa ũgwetaga rĩĩtwa rĩake na itherũ. For the Lord will not hold him guiltless who take his name in vain. Menyagĩrĩra mũthenya wa Thabatũ ũwamũrage, Observe the Sabbath day to keep it holy, o ta ũrĩa Jehova Ngai waku agwathire. as the Lord your God commanded you. Rutaga wĩra mĩthenya ĩtandatũ, 6 days you shall labor ũgeka maũndũ maku mothe, and do all your work, no mũthenya wa mũgwanja nĩ Thabatũ ya Jehova Ngai waku. but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. Mũthenya ũcio ndũkanarute wĩra o na ũrĩkũ we mwene, In it you shall do no work, you, kana mũrũguo kana mwarĩguo kana ndungata yaku ya mũndũ mũrũme kana ya mũndũ wanja, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant, kana ndegwa yaku kana ndigiri yaku, nor your ox, nor your donkey, kana nyamũ o na ĩrĩkũ ya ũhiũ waku, nor any of your cattle, kana mũgeni ũrĩa wĩ gwaku mũciĩ, nor your stranger who is within your gates, nĩgetha ndungata yaku ya mũndũ mũrũme o na ya mũndũ wanja o nacio ihurũkage o tawe. that your male servant and your female servant may last as well as you. Na ũririkanage atĩ o nawe warĩ ngombo bũrũri wa Misiri, And remember that you were a slave in the land of Egypt, nake Jehova Ngai waku agĩkũruta kuo na ũndũ wa gwĩka maũndũ na njara ĩrĩ hinya, and the Lord your God brought you out from there by a mighty hand o na guoko gũtambũrũkĩtio. and by an outstretched arm. Tondũ ũcio Jehova Ngai waku agwathĩte atĩ ũmenyagĩrĩre mũthenya ũcio wa Thabatũ ũwamũrage. Therefore the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. Tĩa thoguo na nyũkwa o ta ũrĩa Jehova Ngai waku agwathire wĩkage, Honor your father and your mother as the Lord your God has commanded you, nĩguo matukũ maku maingĩhe na nĩgetha wonage wega ũrĩ bũrũri ũrĩa ũhetwo nĩ Jehova Ngai waku. that your days may be long and that it may be well with you in the land which the Lord your God is giving you. Ndũkanoragane, You shall not murder, ona kana you ũtharanie, shall not commit adultery, ona kana ũiye, you shall not steal, ona kana ũigĩrĩre mũndũ ũrĩa ũngĩ kĩgenyo, you shall not bear false witness against your neighbor, ona kana ũcumĩkĩre mũka wa mũndũ ũrĩa you shall ũngĩ, not covet your neighbor's kana wife, ũcumĩkĩre nyũmba ya mũndũ ũrĩa ũngĩ, and you shall not desire your neighbor's house, kana gĩthaka gĩake, his field, kana ndungata yake ya mũndũ mũrume kana ya mũndũ wanja, his male servant, his female servant, kana ndegwa yake kana ndigiri yake, his ox, his donkey, kana kĩndũ ona kĩa mũndũ ũrĩa ũngĩ. or anything that is your neighbor's. Mohoro macio nĩmo Jehova aririe akĩra ũngano wanyu wothe kĩrĩma-inĩ kĩu arĩ mwaki-inĩ thĩinĩ. These words the Lord spoke to you, all your assembly in the mountain from the midst of the fire, Ona itu-inĩ ona nduma-inĩ ndumanu mũno. the cloud and the thick darkness, Anĩrĩire na mũgambo mũnene mũno, with a loud voice, na ndaigana gũcoka kũmongerera. and he added no more. Harĩ wa 32. Verse Tondũ ũcio wĩmenyererei mũno nĩguo mwĩkage maũndũ o ta ũrĩa Jehova Ngai wanyu amwathĩte. Therefore you shall be careful to do as the Lord your God has commanded you. Mũtikanagarũrũke na mwena wa ũrĩo kana wa ũmotho. You shall not turn aside to the right hand or to the left. Thiagai na mĩthiĩre ĩrĩa yothe Jehova Ngai wanyu amwathĩte mũthiage nayo, You shall walk in all the ways which the Lord your God has commanded you, nĩgetha mũtũũre muoyo na mũtũũre muonaga wega, that you may live and that it may be well with you, na nĩguo mũtũme matukũ marĩa mũgũtũũra maingĩhe mwĩ bũrũri ũcio ũgũtuĩka wanyu. and that you may prolong your days in the land which you shall go to possess. Na rĩrĩ, maya nĩmo maathani na irĩra cia watho wa kũrũmĩrĩrwo, Now this is the commandment and these are the statutes ona matuĩro ma ciira marĩa Jehova Ngai wanyu athanĩte mũrutagwo, and the judgment which the Lord your God has commanded to teach you, nĩgetha mũkamekaga mwĩ bũrũri ũcio mũkũringa mũthiĩ mũkawĩgwatĩre ũtuĩke wanyu, that you may observe them in the land which you are closing over to possess, nĩguo ũgetigagĩra Jehova Ngai waku, that you may fear the Lord your God,
umenyagirire irera ciothe cia watho wake wa kurumirirwo to keep all his status na maathani make maria ngugwatha wikage we mwene na muruguo and his commandments which I command you, you and your son ona mwana wa muruguo matuku mothe ma muoyo waku and your grandson all the days of your life, na niguo matuku maku makaingihio that your days may be prolonged. tondu ucio we Israeli igua Therefore hear, O Israel, ona umenyagirire uhoro wa gwikaga maundu macio and be careful to observe it, nigetha uture wonaga wega that it may be well with you, na ningi nigetha muthathare muingihe muno and that you may multiply greatly muri bururi we buthi wa iria ona uki ota uria Jehova Ngai wa mathoguo akwirire in a land flowing with milk and honey, a father has promised you. 20 wa mirongo iri na mumatuku maria magoka riria murugu agakuria atiri And in the time to come, when your son will ask you, gitumi kia mawira na iria cia watho wa kurumirirwo ona matuiro ma ciira maria Jehova Ngai witu amwathite murumagirire niki what is the meaning of the testimonies, the status and the judgment which the Lord your God has commanded you? ni ugakira murugu atiri Then you shall say to your son, ithuĩ kwĩ hĩndĩ twarĩ ngombo cia Firaũni o kũu Misiri we were slaves of Pharaoh in Egypt, nake Jehova agĩtũruta kũu Misiri na ũndũ wa gwĩka maũndũ ma hinya na guoko gwake and the Lord brought us out of Egypt na kũu bũrũri wa Misiri ona kwĩ Firaũni na andũ othe a nyũmba yake and the Lord showed great signs and wonders, Jehova akĩringa ciarania manene na ma hinya mũno great and severe against Egypt and Pharaoh tũkĩonagĩra na maitho maitũ with our own eyes. nake agĩtũruta kuo nĩgetha atũrehe atũtonyie gũkũ Then he brought us out from there, nĩguo atũhe bũrũri ũyũ erire maithe maitũ na mwĩhĩtwa atĩ nĩagatũhe that he might bring us in to give us this land which he sold to our forefathers. Amen. Mathayo 5 twanjia 10 Matthew chapter 5. mũrango wa 5 tondu Ngai nĩaheire Musa wathani God gave Moses commandment nigetha marumagĩrĩrwo nĩ andũ a Ngai that they may be used by the people of God. na thutha ũcio nake Jesu agĩcoka agĩũka And thereafter Jesus Christ na came nĩahutirie ũhoro wa mathani macio mahetwo and Musa also spoke about those commandments that were given to Moses, Ngai nigetha ona rĩu tũmarũmagĩrĩre